Howdy guys. Howdy guys. 한국 사람들은 여름이면 계곡으로 피서를 떠나잖아요. 그래서 제가 레이한테 미네소타엔 계곡이 없냐고 물어봤더니 30분 거리에 아주 멋지고 큰 대형 계곡이 있다고 하더라고요. 그래서 오늘은 그 계곡에 가서 피서를 즐기는 영상을 만들어 보도록 하겠습니다. Let's go! 와, 주말이라서 그런지 주차하기 너무 힘들었어요. 여기 되게 인기 있다고 그러더라고요. We were so lucky to get a spot. Wow. Like I just pulled right in. Yeah. 역시 한국에서 배운 그 주차난에 대처하는 방법에 이게 익숙해지면은 미국에서는 이게 아무것도 아니에요. 여기서부터 30분 정도 하이킹 하면은 그 큰 계곡이 나온대요. Willow Falls. It doesn't look that far. Yeah. 1마일이래요, 1마일. But I think it like twists around. Look at this. They said be careful, poison ivy. Oh, you know because it's a 3-leaf plant. 1, 2, 3. 미국에선 포이즌 아이비라고 이렇게 독성이 있는 그 잎이 굉장히 흔해요. 그래서 미국에서 뭐 산 같은 데 오실 일 있을 때 잎이 3개로 나눠진 거 그거 절대 만지지 마세요. 그거 만지면은 진짜 엄청 고생한대요. 아파서. 이게 등산로에 이렇게 정체불명의 이게 풀들이 굉장히 많은데 이거 호기심이라도 절대 만지면 안 돼요. 에이, 같이 가. Are you excited? 야. It's not super hot today, but it's hot for Minnesota and so humid. 야. So this will be a nice refreshing day. 야. Forest bathing. So much forest. 산림욕. Ooh, it feels so much cooler as soon as you walk under the trees. Oh my gosh, it feels so good. It's like 90 degrees today, right? Something like that. And the humidity is probably like 80 something percent. So last weekend we had an awesome opportunity to go to the PGA because apparently our subscriber is the family of a competitor in the PGA, so we got to go. However, that day was extremely hot and I was just dripping through all of my clothes. Like I've never been so sweaty in my life, not since living in Korea. The weather today is so much more enjoyable even though it's still hot. So I think we picked the perfect day to go. Whew. 저희한테 그 PGA 티켓 주신 분한테 감사하다고 하필이면 미네소타에서 가장 더운 날 오셔서 고생 많이 하셨다고 제가 이메일 보내드렸는데 무슨 소리냐고 날씨 너무 좋았다는 식으로 말씀하시더라고요. 그래서 그만큼 미네소타는 이 지역은 지금 굉장히 시원해요, 여름에도. 미국에서는 이렇게 포장된 그 등산 코스 보기 좀 힘들거든요, 유명한 데 아니면은. 근데 여기는 유명한 곳이라 이렇게 포장이 다 돼 있어요. 그 구두 신고 와도 될 정도예요. This is gonna suck walking back up because it is like so long and so steep. Yeah, I guess it's 계곡, so we are going down. Down, yeah. Yeah. Oh, you guys are gonna love it once we get there. Ooh, it's gonna be so pretty, I guarantee. But I think it's gonna be extremely busy today, just based on how many people are like already walking on the trail and how busy the parking lot was. Yeah, 제 레이 셰르파예요. 짐은 다 제가 다 짊어지고 있어요. You chose to carry all that. 도라에몽이에요. 저 없는 거 없어요, 이 가방에. I hear a fall sound. 제가 여기 오기 전에 여기에 대해서 검색을 좀 해봤는데 가장 깊은 계곡물이 거의 200피트인가? 그렇다고 하더라고요. 그런데 어디인지는 정확히 모르겠는데 제가 한번 찾아보겠습니다. 근데 좀 위험할 것 같아서 수영을 할지 안 할지는 가서 결정하도록 할게요. Ooh, you can already see the water down there. I don't know if you guys can see well, but it starts all the way over there. 어제 비가 왔거든요. 그래서 물이 더 심할 수도 있어요. 저기 수영한다, 저기. They're swimming. Oh, fishing. Yeah, I was gonna say, I would expect this is a good fishing area. Wow, I've never been here. Already way bigger than I expected. 와. It looks dangerous.
I heard. 진짜 추워. Cold. 한국 사람도 계신가 봐요. 주말이라서 그런지 정신이 하나도 없어요. 이게 미끌미끌거려서 조심해야 될 것 같아요. The water is crazy cold. 여기서 나오는 샘물 진짜 농담 아니고 냉장고 물보다 차요. 발 시려서 여기 발 못 담그겠어요. 진짜 차다. How do people swim? I don't know if I can swim. It's like heart attack cold. So I have to go up there? 야. 물이 이렇게 찬데 다들 어떻게 수영하는지 모르겠어요. I'm nervous because my shoes are really slippery. It'll be okay, okay? Stay low. It's not slippery. 와, 진짜 대박 크죠? 이거 실제로 보면은 더 커요. 와. It's crazy here. 네, 저기까지 가는 게 목표입니다. 너무 미끌거려요. This is so scary. But it feels so good. 왜 안 미끄러운 샌들 하나 사줘야 되겠어요. 저는 이거 밑창이 바이브람이라서 괜찮거든요. Yeah, you should. I like how clear the water is. 와, 여기 아래 완전 동굴이에요. 뭐지? This is the nature. Seriously. Yeah. Wow. 와, 어떻게 저희 집에서 30분 거리에 이런 곳이 있죠? 한국에서 이런 데 오려면은 서울 살면은 거의 5시간 운전해야 되는데. Maybe should we go up there and set our blanket down? 야. 와, 진짜 멋있다. I think this is okay, right? It's like mattress. If you say so. 저기 밑에 구멍이 있는 것 같더라고요. 저기로 가려고요. 수영하고 나왔는데 여기 이상한 게 있어요. 이거 뭐예요? 기생충이에요? 거머리인가? 왜 치워하는 거 보세요. Which one is colder? Korean one? This one, This one? 100%. Wow. I really don't know how people swim in here. I feel like the water's getting rougher. Yeah. 와, 진짜 추워요, 물. 이게 지금 8월인데 그냥 얼음물이에요, 얼음물. I feel like I'm gonna get washed away because it's really slippery. 아까 제가 저기 올라갔을 때 움직일 수가 없어요. 물살이 너무 세가지고 그래가지고 어쩔 수 없이 되게 엉덩이로 걸어 다녔어요.
저기 물이 엄청 센데 한번 가볼게요. 여기서 노시는 분들 다들 의료보험 빵빵하게 들어놓으셨나봐요. 다들 막 아무렇지도 않게 넘어져도 상관없다는 듯이 그냥 이 미끄러운 곳에서 놀고 있어요. 저 위가 아까 웨이랑 물 담그고 논 데고, 여기가 수영하는 곳인데 여기서 한번 놀아볼게요. 저기 밑에 낚시하는 사람이 있거든요. 물고기 있는지 한번 볼게요. 제가 이래봬도 제가 고등학교 다닐 때 수영 선수였단 말이에요. 그래서 수영을 못하는 건 아닌데 저기 밑에 웨이랑 안 가고 저 혼자 가기 너무 잘했어요. 진짜 물도 너무 차고 물살도 너무 세고 바닥에 막 돌들이 큰 것들이 뾰족한 것들이 많아서 수영하기 진짜 너무 힘들어요. 그래서 여기는 물이 차니까 엉덩이랑 그리고 발만 담그는 정도로 오시는 걸 추천드립니다. 수영은 절대 못해요. 계곡에 놀러 왔는데 수박 안 먹으면 말이 안 되잖아요. 그래서 수박 가져왔어요. We got such a good looking one. Like, wow, the best looking watermelon. 여러분들은 저희 유튜브로밖에 못 보셨잖아요. 저희 사실 엄청 커요. 그래서 수박이 작아 보이는 거 좀 양해해 주시기 바랍니다. No, you can buy like mini watermelons, which are really good because you can just eat it all at once and you're not wasting anything. So yeah. If we brought the regular big one, we cannot finish it anyway. And it would be so heavy to bring. 그래서 딱 퍼스널 사이즈로 가져왔습니다. Also, it's seedless. Yeah. You're gonna just cut it right here? Yeah. Wow, it looks so good. Yeah. 이제 이거 1인분으로 이렇게 퍼먹을 거예요. 쓰레기 안 나오게. Yay! Wow. It smells really yummy. You guys eat first. 이거 커스코 가면은 I think it was $6. For two. For two, so it's like $3. It's really cheap. Yeah. There's like we're the only one eating watermelon. I think Americans are missing out. They don't know No, what's they're good. not missing out. I'll tell you what it is. What? Americans would never bring a whole watermelon with them. They would cut it beforehand and put it in a container and bring it. It's just gin. Gin's the weird one. So Jin, I want your American stream review compared to Korea. There are so many bikinis. Korean mindset, you shouldn't wear swimsuit in 계곡 Why? because you're making other people uncomfortable. Why would it make people uncomfortable if you wear a bikini at a stream? Because we have the Yugyo religion. You shouldn't reveal your body too much in certain areas except swimming place. But the thing I noticed here is actually the opposite of you. I think Americans tend to wear very revealing clothes, but here they're not. Most women are wearing shorts, Yeah. and many women are even wearing like t-shirts, and most guys are wearing like jeans. 이 정도면은 수영복 많이 안 입는 거예요. 저희 미네소타 호수만 가도 진짜 다 수영복 입고 수영하는데 여기는 maybe it's because it's a hiking place. I noticed two things that are really, or three things actually, that are really different in the US compared to Korea. First, even
in really remote streams, there are often still lifeguards. We experienced that before. Maybe the city just elects Yeah. someone to like keep an eye on the stream. Yeah. Second, in Korea, there are always people cooking in the Yeah. stream. Yeah. Like you just sit in the water with a little table and you can cook food. Or restaurants. Yeah, or a restaurant, even though I think that's supposed to be illegal, but they Yeah. do it anyways. Yeah. And third, I think because of cancel culture, Oh. people always wear life jackets, even if it's not deep. But here, only little kids are wearing life jackets. Almost no one's wearing a life jacket. There's no lifeguard, and you're just expected to be responsible. Yeah. 그래서 좀 자유로워요. 그냥 여기서 다치면 그냥 자기 잘못이에요. But the scale of this, what do you think about it? 진짜 엄청 커요. 이거 카메라로는 조금 작게 보이실 수 있는데 그냥 한국에 있는 보호만 해요. Actually in Korea, you have to put watermelon in the cold water, Make it but cool. the stream is so fast. So Yeah. I couldn't. We're gonna lose this. Yeah. 웨이가 사실 이거 수박 파채로 먹고 싶다고 그랬는데 집에 밀키스가 떨어져가지고 그냥 이렇게 먹는 거예요. 미안 웨이. Napun Namchan. My one complaint about this place is it's actually so crowded compared to almost anywhere we've ever been in the US. Usually when we go to parks and stuff, there's no one. What's interesting is right above us, there are many metal hooks in the rock. That's because I think people do bouldering here and rock climbing. It's a perfect place for that. And I saw a couple of people doing it earlier. So you can come here and swim. Jin demonstrated the infinity lap pool at the bottom. You can boulder. You can eat subak, And shower. take a shower. Yeah. Isn't that kind of gross? Like, that's why you should swim at the top. Because it's going to be the cleanest. Jin swam at the very bottom. 그 위에 사람들 저기 있는 사람들이 발 씻은 물. 그래서 저희 한국에서도 계곡 가면은 항상 그 생각했어요. 이왕이면 최대한 상류물로 가자. 왜냐면 거기가 제일 깨끗한 물이니까. 분명히 막 위에 있는 사람들이 막 발 씻고 오줌 싸고 막 그랬을 거 아니에요. Now it's getting hot and sunny. 와. I think we came at a good time earlier. I don't want to get too tan. Yeah. The reason I stay so beautiful and young is because my skin never sees sunlight. The sun's coming out, so Vampire Ray needs to get out of here. All right, guys, well, I hope you enjoyed coming along with us today to this amazingly beautiful stream. Jin, I hope you're a little bit less homesick since we got to do a Korean activity this summer. 고마워 레이. We're gonna finish up our watermelon, pack up, and hike back to the car, but we're gonna leave you guys here. So we'll see you next time. Bye.